హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు. ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాము. ఇవాళ నేర్చుకోబోయే రెసిపీ క్యాప్సికమ్ బజ్జీ. క్యాప్సికమ్తో మనం ఎప్పుడు కర్రీసే చేస్తుంటామండి. ఇలా అప్పుడప్పుడు బజ్జీలు కూడా వేసుకొని తింటే చాలా రుచిగా ఉంటాయి. క్యాప్సికమ్తో బజ్జీ అంటే మరి కొంచెం కొత్తగా ఉంది కదండి. మరెందుకు ఆలస్యం, ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. ముందుగా క్యాప్సికమ్ని శుభ్రపరచుకోవాలి. For the watching, bye bye.